Nkwaniriza mu part 2 oba ekitundu ekyokubiri ekya preferences eza QuickBooks. Jjukira nti tuli mu version eya 21 eya QuickBooks. Ebyokuyiga bino tuze tuyiga QuickBooks ono mpola okuva ku ngeri gyo setting up company, engeri gyo editing company information, engeri gyo customizing homepage yo, newe tuli kati saawa eno ku preferences oba engeri gy'oteekako ate n'ojjako options eziyinza okuba nga tewasobodde kuziteekako nga oli mu kusettinga up. Okyali nange Master Nelson Kasima nga nze newaayo okusomesa IT mu Luganda. Kyenzikiriza nti buli muntu asobola okuyiga computer ate n'agikozesa bulungi singa abeera agize mu lulimi. Awatali kulya biseera katugende mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya preference. We twakomye mu kitundu ekisooka twakomye ku items and inventory as options tuzeba tugenda maaso tugende ku jobs and estimates. Jobs and estimates, so osobola ku tracking emirimu gy'okolera ba customer abo, era bw'obanga options zino wabadde tozitaddeeko wali mu kusettinga up, genda maaso oziteekeko. Bw'obeera nga olina different awards osobola genda maaso n'ozifiiringa in, era bw'obanga zino zabadde because do you create estimates, bw'oba okyuzinze yes era nkakasa nti do you do progress invoicing, oyinza okuba nga oinvoicinga ba customer abo okusinziira kubuzze ng'okola. Osobola okutrackinga projects zo n'engeri egyoze ng'okola. Watali kulya biseera kayongereyo ne option eya payment. Wano mu payment ekintu ekikulu kyenjagala okwogerako, kiyinza obutakola makulu essaawa eno naye ng'ojja kitegeera y'ensonga ye option eno eya use undeposited funds as default deposit to the account. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti essente zonna z'ofunyeewo mu cash z'obeera nga tonna zitwala mu banka z'otannaba ku depositinga, by default zibeera ziteekebwa mu undeposited funds account. So osobola gye bujja tujja kuyiga ku ngeri gy'okola accounts ez'enjawulo to the extent nti singa obeera osasuddwa nti sente ozallocatinga to different accounts automatically, naye ng'ekyo tujja kiyiga ekyo gye bujja. So option eno bw'ebeera nga teriiko, genda maaso n'okugiteekako. Ojja kugamba tujja kwongera okukinyonnyola gye bujja. Online payment, QuickBooks erina option ey'okuba nga abakasitoma abo basobola okusasula online nga bakozesa credit card oba nga bakozesa bank transfers, naye nga option eno osobola olina kusooka kugisetinga na QuickBooks, then bakasitoma abo ne bagenda mu maaso n'okusasula nga bayita online. Option endala era eri mu payment, option empya eno no option nga yatandika okulabibwa mu okuviira ddala mu QuickBooks, ndowooza QuickBooks okuva mu QuickBooks bwa version 22 abagiyita payment reminders. So payment reminders osobola bw'obanga wali tozitaninze on, osobola ogenda mu maaso n'ozitaninga on. Osobola okuweereza bakasitoma abo reminders, invoices batannaba kusasula wano, oba bw'oba oyagala ggwe okufuna notifications, tugeze nga ggwe oyagala okufuna notifications eza bills zotannaba kusasula, checks zotannaba kusasula, wano wogenda mu maaso n'okusetingira. Osobola okusetinga obudde ne period mu wiiki, buli wiiki saawa mmeka
oba kitegeerekese. So eno option mpya era yatandikira mu QuickBooks owa 2020 yatandikira. So osobola ogenda maaso nayo n'ogikozesa ate nekuyamba okwanguyako emirimu. Option endala oba preference endala gyenjagala tweyongera okwekkaanya eya payroll and employees. Eya payroll employees oyinza okubanga mu kusettinga up tewagitaninze on, so ogenda maaso n'ogitandika on, naye njagala omanye nti features ezimu zibeera za kusasula. So QuickBooks akuwa option eyo okuba osobola okumanaginga payroll zo naye ng'oli munda mu QuickBooks, engeri gy'osasulamu abakozi bo ate saako n'ebintu ebirala nalo wansi wano oyagala amannya galabike gatya, erinnya libeere nga lyerisooka lyerisemba. So genda mu maaso n'okukozesa options zino engeri gy'oyagadde. Option endala gye njagala okwenfasizinga yeya reminders. Reminders zikola zitya? Jukira wali nzikoonyeeko katono. So wano mu reminders olaba tulina show a summary, show a list. A summary of reminders tugeze oyinza okuba olina invoices oba credit zotanaba ku printinga oba overdue invoices zotanaba kusasula. So bw'otaninga on features zino ne period zoyagala zikolagiremu, kikola bwe kiti nti bw'obikkula QuickBooks ng'ologinga in mu account yo oba ku makya whenever time it is, n'ologinga in, osooka n'ofuna full report nti zino ze checks zotanaba kusasula oba ziri 10 era ziri equatinga ku sente weziti. Zino ze invoices ze bakubanja ze equatinga ku sente weziti. So eyinza okuba summary oba list, naye list bwe zibanga zibadde 10, tugeze checks ziri 10, buli check ogiraba mu details zayo nti check esooka ya sente weziti, check ey'okubiri ya sente weziti. So bwetyo QuickBooks bwe kuremindinga bw'obanga reminders ozitaddeko. Ekya remind me days before the check date, oyinza okusettinga nti njagala enzijukize nga walayo ennaku 2 okubanga olunaku lw'okufayiringa terunatuuka. So genda mu maaso ate okyusekyuse options ezo okusinziira ku bw'oyagadde. Option endala gyenjagala oba preferences endala gyenjagala okukulaga yeya sale tax. Eya sale tax bw'obanga wabadde togitaninze on, osobola ogenda maaso n'ogitaninga nga watwagitaninze on wali nga tuli mu kusettinga up a company. So osobola ogenda maaso nayo n'ogiteekako. N'ekirala kwegamba enekuyamba okumanya nti company yo charginga sale taxes eri okuva ba customer, bwe kiba kyekyo giteekeko, naye ng'ate tujja genda maaso n'okunyonyola sale tax zizitya kubanga tujja genda obanga tewali tujja kulaba engeri gyo addingamu empya mu by'okuyiga ebinaddako. Ne option endala no gyenjagala okwongera okukunyonyola yeyitibwa ya send form. Ye option eyitibwa ya send forms. Katulindeko QuickBooks amali okuloadinga. So oyinza okuba nga obadde oweereza invoices eri ba customer abo kuyita mu emails, osobola okukikolera ddala wano mu QuickBooks. Era njagala wekkaanye nti waliwo templates mpitirivu munda mu QuickBooks z'osobola okukozesa. So osobola obikolera mu QuickBooks ba customer abo n'obaweereza invoices, n'obaweereza statements, sales orders, sales receipts, biyitirivu nnyo naye ng'obikolera munda mu QuickBooks. Osobola ogenda maaso no editinga, bw'onyiga ku edit ekulaga nga bw'enaafaanana ti subject kye kino okuva eri company yo ne fields zino kyonna ky'oyagadde. So ate wano osobola okugattamu template oba osobola okudesigninga template ya invoice or whatever ky'oyagala okuweereza ba customer, naye nga byonna mu QuickBooks ompya osobola okubikoleramu
kibeera nga kigweredde wamu. Ekirala kyekya spelling. Kangende maaso n'okusavinga. Ekya spelling osobola ogenda maaso mu my preferences n'oteekako always do spell check. Kiswaza okuweereza omuntu invoice nenga ebigambo wabispellinze bubi. So oyinza okwagala okutaninga on spell check. So QuickBooks nakuyamba okubeera nga ate weewala okulabika nga ate kola ensobi. Oyinza okubayo n'ebigambo byewandyagadde okubeera nga biri custom nga bigambo binenga QuickBooks ayinza obirabanga, so osobola ogenda mu maaso nabyo n'obi addinga. Option endala ya 1099 bw'oba tewaziturninze on osobola okuziturninga on, oba wazifirinze osobola okugamba nti are you ready to prepare your 1090s including bw'oba nga oyagala okuzifiringa oba okuzikozesa. So genda mu maaso oziturninge on. Saawa eno sizirina kinzeetaaza so ngenda kuziggyako. Option esembayo oba preference esembayo yeya time and expenses. Jjukira mu ntandikwa twayogedde nti oyinza okuba nga okola job costing ng'oyagala leke nga gwe abakozi obasasula oluvannyuma lw'ebiseera bye bakoze, essaawa osasula essaawa. So wano wajjira okuteekako option eno. Waliwo option mpitirivu nnyo. Okay, osobola okugamba nti buli lunaku otandika ddi, wiiki ye etandika ddi, etandika Sunday, etandika Monday, genda maaso. Oyinza okuba nga creatinga invoices from the time and expenses, track university expenses as an income, bingi nnyo. So genda mu maaso n'okulaba engeri gy'osobola okukozesa options naddala nga egwe okola job costing nga oba company yo charginga by time spent ng'omuntu akola. So options mpitirivu nnyo oba preferences mpitirivu nnyo nga bw'oziraba wano. Genda mu maaso, ziyinza obutakola makulu essaawa eno naye gy'onaakoma okubeera ng'okozesa QuickBooks ojja kweyongera okuzikozesa. Tusisinkane mu by'okuyiga ebiddako. Tugenda ku kiddako kigenda kuba nga engeri gye users and QuickBooks, engeri gy'osobola okuba nga mulina accounts mpitirivu ku QuickBooks. So tusisinkane mu by'okuyiga ebiddako ate teweerabira okugabana ebyokuyiga bino n'omulala ate tuyambegane. Tusisinkane mu by'okuyiga ebiddako.